Okay, ndewonu. So Ogechi ajụrụ m gị ajụjụ, so ị chetara ihe m jụrụ gị? Ogechi, gịnị ka m jụrụ gị? Um, Madam. O nwere ihe m jụrụ gị, gịnị ka m jụrụ? Ị chetara ajụjụ m jụrụ gị, m sị gị chee ya eche? Gịnị ka ọ wụ? Madam Indo. Ị chetaghị ihe m jụrụ gị, ị ga-ejisi ike cheta ihe m jụrụ gị, ajụrụ m gị ajụjụ. So, gịnị ka m jụrụ gị? Gịnị wụ ajụjụ ahụ m jụrụ gị? Um, Earlier, right when I joined, Aha, gịnị ka ọ wụ? I couldn't remember. Kedu onye chetara ihe m jụrụ Ogechi? Ehe. Indo. Gịnị ka m jụrụ Ogechi? Kedu onye chetara ya? O nwere ajụjụ m jụrụ Ogechi. Achọrọ m onye ga-echeta ihe m jụrụ ya. Gịnị ka m jụrụ ya? Onwe onye chetara ihe m jụrụ Ogechi. Boy, nobody has brain here, right? Nobody. Okay, so nsogbu adịrị Ogechi. Kedu ka ụbọchị gị si aga tata? Editing. Ogechi, gee ntị ọzọ. Kedu ka ụbọchị gị si aga tata? Inika. No, I said kedu ka Okay. ụbọchị gị si. Gịnị wụ ụbọchị? Today, how's my day going? Your day, a day Yes. is ụbọchị. So kedu ka ụbọchị gị si aga tata? So you're asking me how is my day going? Ụbọchị m gaa ọfụma so far. No, you can't say ụbọchị m gara ọfụma because you just started your day. You see that? Depending on the only time ị ga-asị m na ụbọchị gị gara ọfụma. If it's like at the end of the day, m sị gị, kedu ka ụbọchị gị siri ga? But what I said, kedu ka ụbọchị gị si aga? Meaning, how is your day going so far? So it's not in the past. The only time you answer me in the past, if I pose question that way, or probably and say, okay, how did your day go today? But we are still, this is still morning. Unless if you already ended your day. You see what I'm saying? So you can answer me that ụbọchị garufuma. So, so you have to put it in continuous tense. So ụbọchị m na-aga ọfụma. Ụbọchị m na-aga ọfụma. Gịnị ka ị megoro tata? Ana m eriri m. Gịnị ka ị megoro tata? So gịnị ka m jụrụ? Gịnị ka ị megoro tata? What have I done today? Or what am I doing now? Okay. Yeah. What have you done today? Yes. Okay. Eriri m in nri ụtụtụ. Mekwanụ gịnị ọzọ? Ọ gwụla sọ nri ụtụtụ ka ị riri? Ọsọsọ nri ụtụtụ ka ị riri wụ ihe ị megoro tata? So ị bilitere rie nri ụtụtụ? Mba. Gịnị ka ị megoro? Gwa m etu ị siri wee oge ị bilitere, gịnị ka ị mere? Eriri m nri ụtụtụ na nna m na nne m. Hold on, sorry. Na m kwụrụ ka nne m na nna m na nna nwa nne m nne, my auntie. Nkwuru, what can you mean by nkwuru? Oh, I wanted to just say I spoke to them. That was it. Or I greeted them. Ekwuru m means I spoke to. Ekwuru nne na nna m okwu, ma ọ bụ mụ na nwanne m na nne na nna m kparịtara nkata. We all had a conversation. You see that? So we need to be speaking more, okay? Well,
Ebuka, kọwara anyị etu isi wee ihe megoro n'ụbọchị tata. Uh, Ebuka more or Ebuka ọzọ? Ebuka nke na-ekwuru m ụka ugbu a. Ebuka n'okwute. Kọwara anyị etu isi wee bido ụbọchị gị tata. How you started your day. Taa eriri m groundnut na Granọt na gịnị? na anọ m na ụlọ mama m. Ị shikwara nri tata? Ị shiri Mom, mama gị nri? mama m ga-eshiri Gịnị mere na ọ bụghị siri ya? Gịnị mere na ị chọghị isi? kwọ ya ọzọ biko. Gịnị mere na ị chọghị isiri mama gị nri tata? Achọrọ m ofe Na gịnị ka m jụrụ gị, Ebuka? Asị m, gịnị mere na ị chọghị isiri mama gị nri? I thought you said, what do you want your mom to I make? said, no. Why is it that you don't want to cook for your mom? Oh, Gịnị mere na ị chọghị? Gịnị mere means what? Why is it or what happened that you didn't want to be the one to cook for your mom? Gịnị mere na ị chọghị? Ị chọghị mean that you didn't want to cook for your mom. Ị chọghị isiri to cook mama gị nri. maka na amaghị m ka esi nri. No, don't say amaghị m esi nri. Amaghị m esi nri means I don't know how to cook. But if you want to say you don't know how to cook for a particular food, you don't know how to cook a particular food, say, maka na amaghị m esi ofe egusi, see that. Amaghị m esi ofe osikapa. Amaghị m esi you see that. So you mentioned that food. But I know you can cook. So because once you say amaghị m esi nri means you don't know how to cook at all. Okay, unless if that's what you wanted to say. That's what I want. Say, okay, so ị maghị esi. Okay, ị ga-amụ na etu esi nri, nụla? Yeah. Ị ga-amụ etu esi nri. Gịnị ka m kwuru? Ị ga-amụ Ị ga-amụ means you have to learn how to cook. Ị ga-amụ etu esi nri. You have to learn how to cook. Achọrọ m amụ etu esi nri. Achọrọ m ịmụta. Now, if I'm the one telling you, you have to learn how to cook, I will say, ị ga-amụ etu esi nri. But if you are the one saying, I want to learn how to cook, you see, they're not the same thing. I want to learn how to cook. Achọrọ m ịmụta etu esi nri. Okay, let's put it here. Achọrọ m ịmụta etu esi. I want to learn how to cook. Okay. What is still in there? I want to learn. Achọrọ m ịmụta etu esi. Now pay attention to these words. Achọrọ m. Oh, sorry. Supposed to be a. Achọrọ m ịmụta etu esi. See that? Esi nri. It's not the same thing. You see that? Now, I'm glad that we're doing this. I want to learn how to cook. Achọrọ m ịmụta etu esi. How to esi nri, cook food. You see that? How to. You see, etu esi nri, they are not the same. Just because we repeated it, they mean two different things. Here, Ima etu esi nri, do you know how to cook food? Now, do you know how to cook food? Now, Emma, etu
esi esi nri. You see that? Look at that. Do you know, Emma, how to etu esi? How to means etu esi? Cook food esi nri. You see that? So you need to know the difference between how to. This is what it is. Esi nri. Cook food. Auntie, Yeah. Uh-huh. So I understand it's Now I want you to say my question is in Igbo. Ajujumbu. I understand, etu esi eshinri, but would I say etu eshi in my Yeah, dialect? because that's your dialect. Remember that SH we said that we barely use in the alphabet, right? Some people, which example, your dialect. I know Amibo people, they say eshi, eshi. So yes, it is right because that is your dialect. And we have the alphabet for that. Yeah, you can say etu eshi. Now, if Ebuka is saying it, Ebuka will say it this way. Okay? Ebuka will say it this way. Emma, etu, eshi, eshinri. You see that, Ebuka? That's your question, right? That was your question. Yeah, that's your dialect. This is how you're going to write it. Because we have SH and the alphabet. It is correct. Yes. So you speak your dialect. If you're doing edemede now, I wouldn't actually edemede. If I see it, I will mark it good because it is correct. Okay. Yeah. So now the reason I put the meaning here, Emma, do you know? Do you know? A2, AC, how to? You see? A2, AC, how to? Esinri, cook food. All right. So I want you to pay attention because when you see AC, AC, you would think that it's a repeated word. No, it is not. Just like up here. All right. It's not a repeated word. They are separate. Okay. So Ebuka and I, we are having conversation. So Ebuka, if you want to say, Achoram, I want to learn how to cook. Achoram emute etuesi eshinri. So in your own case, it should be etuesi eshinri. Okay. All right. So now let me leave Ebuka alone. Ebuka mesia si mama gị na ekelere m ya. Gịnị ka m kwuru? Me? Emesịa gwa mama gị na ekelere m ya. Tell my mom. Let's run. Tell your mom I say hello. Okay, yeah. Okay. I got me guaya. Aga m agwa ya. I got my guaya. Okay, I say hello. Okay, so it's okay. It's a learning process. So okay, what is the correct way to say it? To say Yeah, you said aga m agwa ya, right? I will tell him. Not aga m egwa ya. Aga m agwa ya. I will tell her. I got my guaya. Yeah. Gwa mama gị ma. Okay. Gwa. Emesịa. Emesịa. Later on. Tell your mom. Gwa mama gị. Gwa mama gị. Na asị m ya ndewo. You say that? Yes. Na asị m ya ndewo. Na asị m ya ndewo. Ndewo. Now you can lay emphasis there. You see that? So that's all I said. Emesịa gwa mama gị na asị m ya ndewo. Later on, tell your mom I said hello. All right. Okay, so n'izu gara aga, anyị kwuru ihe gbasatara how to.
etu ị ga-esi were kwuo okwu ọ bụrụ na ọ wụ ofu onye ma ọ bụ ọnụọgụgụ wụ nọmba. If you are making a sentence, okay, the grammar rule when it comes to ordinal numbers or nominal, okay, the ordinal. All right. If it's singular, if it is plural, okay. Ọ wụrụ ofu, ọ wụrụ abụọ gbagowe. Ọ bụrụ abụọ gbagowe. Gịnị wụ abụọ gbagowe? Kedu onye m ihe wụ abụọ gbagowe? Abụọ gbagowe. Abụọ gbago, okay? Bago, you can say bagowa. Suppose above bagowa wo gene. 2 and above. 2 and above. Above bagowa. So when people speak it, you will hear bagowa. And if I put E here, who will tell me why it's wrong? Abu na ntinye there. Kedu onye ga-agwa m ma ọ dabatara ma ọ bụ na ọ dabataghị? Ịdabata means to be correct. Adabataghị not to be correct. Because of the vowel rules. Okay? All right. Okay, so abụọ gbagowe. Now, Favor neighbor. Ana m ebe a. Favor, ọ bụrụ na m sị 3 houses, gịnị ka ọ? Atọ olu. Favor, you're still missing it. Chinenye, ọ bụrụ na m sị 6 houses, gịnị ka m kwuru? Somebody, please put your TV off. Chinenye, gịnị wụ 6 houses? Isi ulo. Jesus Christ. I can't believe people are oh boy. We spend time doing this. Uchenna, on ever. Uchenna. Iken on ever. Jason on ever. Jason. Obu Nancy. Obu Nancy 3 houses. Jason, gonna count. What did she say? Jason. Ebuka on ever. Ebuka innocent. Ebuka obu Nancy 7. Obu Nancy 7 spoons. Gonna count. Biko kwuo ọzọ. Obu Nancy 7 spoons. Gonna count. Ngaji asa. Hello. So it looks like Ebuka paid attention. The rest of you were here. If you didn't get it, I don't know why you should miss this. And I also posted the note. I know I sent it late. So I apologize that my week was really hectic. So I couldn't send it out. But you were in the class. You were here. You came to class. I don't see why you should miss that question. Okay, so anyị kwuru say, if it is singular, the number comes first. Noun last. If it is in plural, then noun first, then number or subject last. So I don't know why we should miss this. How do we move forward if we don't go over? If you don't read your class note, if you are not carrying forward, we're not going to stay on one subject in 2 weeks. We can't do that. You have to go over your class notes. Okay? And after class, you do not understand anything, ask question. Why can't you ask question? Okay. So, gịnị wụ agbamakwụkwọ Ogechi? Ogechi, gịnị wụ agbamakwụkwọ? Agbamakwụkwọ bụ wedding. Okay. Ogechi, ọ bụrụ na nsị
11 weddings. Gịnị ka m kwuru? To say 11 weddings. Agbamakwụkwọ iri n'ofu. Agbamakwụkwọ iri n'ofu, which is right, yes. And Ogechi, gịnị mere agbamakwụkwọ ga-eji wee bute ụzọ? Why did you put wedding first? I put wedding first because it's more than one. There you go, it's plural, yes. So I don't know why. How else do I explain it to make sure that some of you that are still missing it, that you will get it? If it's more than one, if it is more than one, which is plural is anything more than one. Okay, then the noun should come first. The number should come last. If it is singular, which is one, then the number comes first. That is the only way to explain it. I don't know any other way to explain it. It is easy. It is very clear. Okay, so, Nkechi, gịnị 2004. The same thing applies there. The same rule should be there. 2004. Picture innocent or never. Anọ m ebe a. Okay, gịnị 2004. Gịnị 2004. You had me. 2004 bụ puku abụọ na wait, hold on, let me write it. 2004 bụ puku abụọ na anọ. There you go. Now, Chinenye, gịnị bụ 1002. Chinenye Jekam, 1002. 1002 bụ otu puku na abụọ. There you go. So that's how it goes. So O2 started because it's one. And Nkechi said 2000 and something and started with puku because it's now two. So that is the only way. If you follow this formula, you should not miss it. So is there any other person confused about when to put what? How to apply this rule? If you have a question now, ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ, jụọkwa m ugbu a. Ọ bụrụ na ọ ka na-agbagwoju gị anya, ọ bụrụ na ọ ka na-agbagwoju gị anya, jụọkwa m ajụjụ. Ebuka Anokwute, gịnị ka m kwuru? Ọ bụrụ na ọ ka na-agbagwoju gị anya, jụọkwa m ajụjụ ugbu a. If anyone doesn't understand. Ebuka, gee ntị ọzọ. Ọ bụrụ na ọ ka na-agbagwoju gị anya, ọ bụrụ na ọ can be it. Don't pay attention. Ọ bụrụ na ọ ka na-agbagwoju gị anya, jụọkwa m ajụjụ ugbu a. I know the last part is ask us a question now. It's not ask us. Jụọkwa m, ask me a question now. Ugbu a means now. Jụọkwa m means ask me a question. If I say jụọkwa anyị, ask us a question, right? Now, gịnị wee gbagwoju anya? Something about the eye. You're right. No, because of anya here. No. Okay, so ịgbagwoju anya, if you are still confused. Oh. Yeah. Ọ bụrụ na, remember, I was referring to when it comes to the ordinal number, the noun, what comes first, what comes last, when it comes to singular and plural, okay? So if you are still confused, ọ bụrụ na ọ ka na-agbagwoju gị anya, if it is still
If you're still not getting it, if you're still confused about how to apply it, that's what I'm referring to. Obruna, oka. Remember that, or it is still confused. If it is still not clear, so ịgbagwoju anya ebuka ọwụ na ebi ugbo asị m, hey, aunty ihe a i kwuru, what you said, I am still confused. I still don't get it. It means ọ na-agbagwoju gị anya. Now you say, biko enwere m ajụjụ, ihe i kwuru gbagwojuru m anya. Ihe i kwuru, what you said, it's not clear to me. You see that? Ọgbagwojuru m anya. I am confused about it. Ịgbagwoju anya, to be confused. It's a verb. Ịgbagwoju anya. Ọgbagwojuru m anya. You see that? Ọgbagwojuru m anya. I am confused. It is not clear. I want everybody to know this, because this word, you have to know it. Ịgbagwoju anya means to be confused, okay? Something that is not clear. Ịgbagwoju anya. Ịgba. Go. Ịgba. I'm going to break it. Ịgba. Go. 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 Ju. Anya. That's why that Anya Ebuka had is a clue, but it's not really that easy like that. Ịgbagwoju anya. Okay? To be confused. Okay, when you're confused about, to be confused or something not clear, you didn't understand it. Okay, so this is the word. It's a verb. Okay, to be. Okay, something not so clear to you. All right. So now, Ebuka, tell me that Kamsi is confused about the question. Kamsi is confused. Kamsi ọgbagwoju anya. No, change it. Kamsi gbagwoju anya. No, change it. Start with. Amagim. No, Emaya, change it. Just switch it around. Instead of starting with Kamsi. Ọgbagwoju anya Kamsi. Ọgbagwojuru Kamsi anya. Ọgbagwojuru Kamsi anya. It means Kamsi didn't stay confused about it. Ọgbagwojuru Kamsi anya. So you see that's how you apply it. Now tell me, we are all confused. Ọgbagwojuru anyị niile anya. There you go. That's how you apply it. Ọgbagwojuru anyị anya, or you can say ọgbagwojuru anyị niile anya. Now, I want you to say the direct word. You are talking to a group. Tell them that they are still confused. That they are confused. Ọgbagwoju unu niile anya. Ọgbagwojuru unu niile anya. Now tell them, ask them a question. Are you all confused? As a question. I hope everybody's paying attention. I'm not just talking to Ebuka alone. Opposed to say Ebuka kam na-agwa. So, jụọ ha ajụjụ, jụọ the group ajụjụ. You're looking at them. It's a direct question. Like I'm talking to you guys now. Are you all still confused about this? Are you all still confused? Simple. Ọgbagwoju unu anya. Yeah! Ọgbagwojuru unu anya. You see that? Ọgbagwojuru unu anya. You cannot say, oh, no, what again him na-ekwu? Like don't you understand what I'm saying? That's a different thing compared to confusion. Don't you understand what I'm saying? Unu ọghọtaghị ihe m na-ekwu. Unu ọghọtaghị ihe m na-ekwu. See that? So I want to make sure that it's very clear with this word, okay? Okay. So now,
We need to move on because this is not what we have to do. If you have a question about what we did last week, ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ n'ihe omume anyị mere n'izu gara aga, jụọ m ajụjụ ma ị mesịa. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ, if you have a question regarding what we did the last week, feel free to ask me, okay? Okay, so o nwere ihe ọzọ anyị nwere anyị ga-eme tata. Ihe a na-akpọ negation, okay? Itinye ihe n'ụzọ na-awụ ya. For example, when you say enwere m, I have. But when you say enweghị m, I don't have it. So adding GI in what you're trying to say. This is, I know we have new ones here. That's why we have to do this, okay? So when you're adding something, enwere m, enweghị m, abịara m, abịaghị m, okay? Ị bịara, ị bịaghị. Anyị bịara, anyị abịaghị. Okay? So if you're trying to say something, this GHI, okay, pay attention to that. Okay. Ọ bịara, ọ bịaghị. So if a verb is ebia, we have ebia here. Okay? Now, if I'm going to tell you that I came, I say abịaram. If you're telling me that you came, you can also say abịaram if you're the one telling me. But if I'm looking at you and say you came, I will say ebiara. Ebiara. But now we're trying to switch it and make it a negative that you didn't come. So I will say ebiage. When I look at you and say, hey, Favor, ebiage. When I say kaima, ebiage. Okay? Now, if Kaima is trying to tell me that Ebuka did not come, Kaima will say, Obiage. I want it pronouns there. I don't want the person's name. I just want the pronouns. Obiage. So, I am the second person. Ebuka is the third person. Kaima is the first person. And then Kaima will tell me that Ebuka did not come. So the Kaima talking to me, Kaima is the first person, I'm the second, Ebuka is the third person because it's indirect. She's not talking to Ebuka direct. She's talking to me. So that's why Ebuka is the third person. So Kaima will tell me, oh, Biage. Rather, she will do pointing. Oga atuaka. Pointing means etuaka, pointing at something. Etuaka, okay, is pointing. Etuaka means pointing. Etuaka means pointing. Let me write it here. Pointing at something is when you're pointing, it means etuaka. Eto. Aka. Etuaka means pointing. All right. So yes, obiage. Then I will look and see. Obiage. Now, if you are trying to, if Hadassah are trying to tell me that they all came, the group, Anye biara, but then in the negative form, Anya abiage. Anye abiage. Okay. Now, if the verb equal to say, when you say to say, equal means to say. Equal, okay? Equal, to say. Equal, oku means word, okay? Equal, to say. Okuru, okuru. O means he or she eat. Okuru, he said something. He said a word. Okuru, means he said a word. Okuru, oku. Okay? He or she, it said a word. Okay? Okuru, oku. Now, equal to say something. We have not forgotten our pronouns because I'm going to ask you a question now. So pay attention. So there's another
way when you're trying to interrogate person, okay? Interrogation pronoun, interrogative, when you say, Gini mere, why didn't you? Okay, what, who, these are the interrogatives. Who, what, why? You see that? So when you say, Onye biara, who came? Nobody came. Onwego onye biara no. Don't forget, nobody came. Onwego onye biara no. Onwege. What the key word here is the negation, the negative there. Who went there? Onye gara. Onye jere ebe ahụ. Who went there? Onye gara ebe ahụ. Nobody went there. Onwegi onye jere maọbụ onwegi onye gara ebe ahụ. Okay? Who is coming? Onye na-abịa. Onye na-abịa. Nobody is coming. Onwegi onye na-abịa no. Pay attention to no. Okay? You can simply say onwegi onye na-abịa, but the correct way to show that you know what you're saying. Onwegi onye na-abịa no. Onwegi onye na-abịa no. Who will come? Onye ga-abịa. In the future. Okay? Onye ga-abịa. Onwegi onye ga-abịa. You can also say onwegi onye ga-abịa no. So the key word here is the negation here, okay? The negative form. Onwegi onye. Gịnị mere? Onwegi ihe mere no. If I say gịnị mere, onwegi ihe mere. Gịnị? Gịnị is what? So the word gịnị is what? Okay, so I'm going to say here. When you say gịnị, gịnị mere. Gịnị is simply what? That's all. That's what it is. It means what? That's gịnị. What? Gịnị. And you say gịnị mere. Gịnị mere. Gịnị mere. What happened to you? Gịnị mere. What happened to you? Onwegi ihe mere m. Onwegi ihe mere m. Say that. Then you can say onwegi. Onwe. Onwe. Ge. Ihe. Ihe is something. Onwegi ihe mere. Onwegi ihe mere m. Nothing happened to me. Now pay attention to M and MU. M is mine. Or possessive. Onwegi ihe mere m. But onwegi ihe mere m. Nothing happened to me. Onwegi ihe mere m. So it means nothing happened to me. So you have to follow it, okay? Me is here. There's no way you can just put M. If you put M, that's wrong. You have to follow it, okay? The sentence. Nothing. Onwegi ihe mere mo. Nothing happened to me. Onwegi ihe mere ha. Okay? If you say, Gịnị mere na ha abịaghị tata? Gịnị mere na ha abịaghị? Abịa. You see that? It's in the negative. Why didn't they come today? Gịnị mere na ha abịaghị tata? Let's say yesterday. Okay? Gịnị mere na ha abịaghị yesterday? You say, I combined English. Gịnị mere na ha abịaghị ụnyaahụ? Ụnya. Ahụ. Ụnya. Don't forget, if you're writing it and your homework I'm going to send out, you have to write, use hand to write it. Okay, handwritten. I don't want you typing it. Finish, take a picture. Okay? This N here should have a dot on top or a dash. Okay, the N, this N should have a dot on top. Okay, why didn't they come yesterday? Okay, gịnị mere na ha abịaghị ụnyaahụ? Why or what was the reason? Okay, so now pay attention to gịnị.
Why? Why is maka gịnị? You see that? Gịnị mere? Maka gịnị? See that? Gịnị mere? So you can use it interchangeably. So don't say, oh, gịnị is always what? You see that? So maka gịnị? Why didn't they come yesterday? So here now, maka gịnị mere. Maka gịnị, or you can say maka gịnị mere na ha abịaghị ụnyaahụ. Why didn't they come yesterday? Why didn't they come yesterday? Okay, so achọrọ m onye ga-agwa m. Okay, they didn't come because they went to market. Who will make that sentence? Kedonye ga-emere anyị? Achọrọ onye ga-eme ya welie aka elu. They didn't come because they went to market yesterday. I need a volunteer. Okay, Buka Anokuta. They didn't come because they went to market yesterday. Boo. Ha biagi makana ha gara ahịa ụnyaahụ. Yes. Yes. Ha biagi makana ha gara ahịa ụnyaahụ. Ebuka, instead of ọ bụrụ na itinye gị gara, kedu ihe ọzọ ị kara itinye dị? Jere. There you go. Ha abịaghị maka na ha gara maọbụ jere ahịa ụnyaahụ. Ebuka daalụ. Okay, so everybody, so this is how you put it together. You know your pronouns. If you don't know your pronouns, tell me now. Some of you coming from a beginner class, we already did pronouns. You should know it. Beginner classes, you know it. So we are continuing from where we stopped at. Okay, so you receive a homework from this example. Okay, so we are putting it, you have to do the present, that you have it, positive and negative, it's at the same time. So I'm going to send this. I'll give you a word and tell you to put it in the positive and the negative. It may be like 5 sentences, making it 10 sentences. If you want to do more, you're welcome to do that. And you will see some of the ordinal numbers, mixing it with the verb. So we need to make sure we get that grammar. Okay? Onye nwere ajụjụ, ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ, jụọkwa m ugbu a. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ, jụọkwa m ugbu a. Aga m ezitere unu nke a ka unu hụ example. So, onye nwere ajụjụ, the class note and the homework will be ga-anọkọta ọnụ. Okay? So, ọwe m ugbu a, ụfọdụ n'ime unu ajụwa m kedu ebe hụ ihe omume nọ. Ihe omume na ihe anyị mere taata ga-anọkọta ọnụ. It means they will be together. Ha ga-anọkọta ọnụ, meaning they, ha, they, ga, will, anọkọta, stay, okay, together, be together. Anọkọta ọnụ. O jikọrọ ọnụ means a joined together. O jikọrọ ọnụ, something joined together. Ọ nọkọrọ ọnụ, they are together, okay? They are not joined, but they are staying together. Joined, ijikọta ọnụ. Okay, staying together. All right, there are 2 different words. All right. Onweghị nwere ajụjụ. Ngwa aga m ahụ unu na izu ọzọ. Onweghị onye hụrụ aka ya n'elu. Ngwa ka emesịanụ.
Audio. Okay, Audio. all right. Audio. All right.